she'll be able to see it. You want a pepperette? I'm hungry. Oh, okay. Good? The second ball we fix up? Yeah, I fixed different one. Like I have still this ball. І так, зараз вже 10:25 і я вже в кроваті. Я мало знімала що сьогодні, бо я сьогодні, як ми тільки приїхали, я вирубилась знову. І потім в нас була вечеря. І потім ми спілкувались. Не було нічого такого, щоб показати, але завтра новий день. У нас немає такого великого плану, але хочемо ми піти в місто, прогулятись. І завтра треба буде мити голову. Я нанесла теж олію на волосся. Тому вона завтра буде виглядати вранці трошки жирновато, але нічого, коли помиємо, буде нормально. Розкажу, поділюсь про все вже більше завтра, де, що, як. І добраніч. Пока. До завтра. Дев'ять ранку. Добрий ранок. It's cold out. It's so cold. Embarrassing. Well, it's too late now. I'm.
Father, thank you for the abundant love you shower upon us. Please do your son, Jesus, brother. Зняла. So it's like To come here. can be. You're not here for a walk. And then there's people fishing on that other side. Oh. Milder. I love lemon. І так, ми знову тут. Сьогодні я задоволена днем. Ми сьогодні вийшли на вулицю нарешті і не тільки сиділи вдома, тому в мене перестала боліти голова. Ну, такий, знаєте, fresh air був. От, і зараз іде хокей, гра. Але я настільки якось вирубаюсь і настільки важко мені зараз дивитися гру, що я зараз просто прийшла лягти. Ось такі пироги. Завтра ми будемо уїжджати. Наче в обід або ввечері. І потім будемо робити все по класиці. Треба мені потім ще готуватися до навчання, до школи готуватись. Ніна. Ось так пройшли мої 2 дня.
Я тільки встала зараз і взагалі останню ніч я не могла спати. Взагалі. Я не могла спати до 2 годин, напевно. І от я тільки встала. Я настільки опухша. Ще в мене вухо боліло ці всі дні. І голова. Nice. Це що це мені? От. Зараз ми йдемо. Пити каву. І десь в обід або після обіду ми будемо уїжджати. Down at my feet. You're so tired of trying to be everything that everybody wants you to be. I know.